Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Yada Onyankopon ase. Wasan ahwe yanso biem. Ba asan aba abehia. Eya yamfa na ase afa ema ono Onyankopon. Yentumi eyini mfiri yade biara yeye mu. Ono anu ama yetumi ekeka ye ho na yeye de yeye. Mede oyame asomwe every Churches of Christ ahonom adema obi biara ebrei ohwe na afi wo otie ye program yi. Onyankopon eye wo enhyira ebra wo fa Bible wo pen ene wo paper na yesua ade afri Onyankopon asem no emu. Mede wo egu adesua so dedede God's plan of salvation under the New Testament. Mede kan waka God's plan of salvation under the Old Testament and once some awie necessary me no war under the New Testament. A powerful from ready years Christo. What did the butcher? Wama me no mienu yenya e ho faso no. Sa apam no emu. Wa kirekyere okwan a ye nam so a ye beya enkwaje. Na eno ne sa ye behwe Yesu na sole no a wade aba ebesiwa no. Media ane medafo. Last time I me no share no. Na me no egu so e kirekyere Act chapter 2 ebu de na me no beto aso ene asabi awo mu a ehiyeye me pasa wotie Act chapter 2 ade ahye aso na ase ade aso ya Awurade Yesu Kristo na aso le no a oka ho asam Matthew chapter 16 verse 18 no dear Daniel aka ho asam Daniel chapter 2 verse 44 no dear Isaiah aka ho asam Isaiah chapter 2 verse number 1 to 4 no. Dear Obama Paul atro de come Timothy 1 Timothy chapter 3 verse 14 through 16 no. Ehwo sam ade yake. Na asole no ehyasia on the day of Pentecost. Pentecost a day eya asole. Beria elbedofo aye Jewfo afasha 50 days biara wo mu edie. Da sada no yebekoya nim ewa kenkan yi mu. Na ubehu wo mu a ebehie Pentecost na no. No what Isaiah na sam no asese amayi nara ebeyade ayi ebeba na wo mu akase yanko Jacob Onyankopon no ni fie. Act chapter 2 verse number 5 going. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Hallelujah. Pentecost dano. Amen yinara akwa kwasiem ewo Jerusalem. Wo kwaya dai wo kodi afashe. Wo kodi Pentecost afashe no. Sada ne nso ene onyame hye ne wanum yamu a Oma asori eba ebesi ho. Now listen to verse 6. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Wow, me catch now. Last time I do share this side. Yabasha reason why. Sa huhum no a ebegu asmafo anu so ano ema wo tumi wo mutumi ka kasa hodo bebre esense amanya na wo wiase that time wo bo yira behie e Jerusalem. Therefore na ensam no eba no e wo se obiara attend de anya afi ana Peter ebe preachi e wo Latin bu na obi be kirase e de ba Greek
ana oprechi ewo Aramaic mu na obi be kyerɛseɛ ɛde aba Hebrew ɛwɔ sɛ asɛm no a efi Peter anumu ɛba no wo biara etumi ateɛ medua ade bedɔfoɔ ɛyɛ ɛnɛyi motɔnso no a mo kekaka ɛde yɛ rough ɛwɔ efie hɔ no wo Nyankopɔn ho kwankwan tɔnso no a wɔde brɛ asomafoɔ no wɔn mu di preachi Bible sɛ wɔn mu na ahyia hɔ no obiara ɛte sɛ yɛka ne kuro mu kasa. Now listen to the Twi version. Asomafoɔ nnwuma no etibienu ɛkyekyɛmu enum ɛne nsia. Na Yudafoɔ bi a wɔyɛ enipa adefarefoɔ a wɔfiri wiase aman nyinaa mu te Jerusalem. Na ani baayɛ no enipa pii bɛhyiae. Na wɔn adwene mu yɛ wɔn sakasaka sɛ obiara te sɛ wɔn ka ne kuro mu kasa. Hallelujah. Church of Christ, yesisu people, ekachira, Pentecostals, Charismatics, and Grofua, Wabukogu, solid dem, quiet dede, Kakan Sambi, and Yasama, Yakatons, and Yanokra. Bible Nibby Away. It was a who conquered about small for this one. Bible say, Casa Wamukayano, a double no where showing in her Tianasi. And now would ye obi atiase na me preach tongues na mo aba masam no a me ka no ebu tena say me make a vertical point about atiase say tongues papa efiri Onyankopɔn no ye ka onipa ete efiri say e ye kasa e wo asase so na every papa no me the tongues adesua no ankasa besi ho na yakom na yakɔhwɛ say and then saa tumi no ya be de ba asomafoɔ no a kasa wonsua da wo butumi kan no sai anateɛ wo betumi aka kasa bi a gese wosua ansana medua albedofoɔ so fa Bible kɔ Korinto wo be di kan eti aye du ba ko nche ma duonu wɔtwe a so you so study Bible a ye wo A and B ɔse mo nipa nso no ho nhwa asa no wadi pa no ne bi na wanom kruwa no ano bi ma onipa enso ne ho enhwe no ukobwe Greek Bible no a medua adbedofo wo say dogma zeto dei anthropos meaning let a man examine himself. Greek kasa me ka kire we samansuya aka there is no way sabetumi aka medua adbedofo na eno a kira me no bi eno abiate ase say sa enei obi ko jaba bi ko kakasa bi na so obekasa eye honkwankwan ade wo se onkasa akasa no na eni tiase a yansa bi anim eye dedehunu ade wo ye dedehunu wo bu flase eye sa dedei eye ne enso otamfo bi anhu da me bo bi sebu a ene de oja enko matamfo so e baba e makara baba o so ko matabaka ma eye dedehunu kwa atamfo afepo de wo mo ye akase afepo de wo mo tumpo afepo de wo mo die medu albedofo na ebra wo benya kristosom papa no na obetena Bible ho no wo beka che wo se wo bo mpaya eya bobma watamfo se awurade nsa kire won awurade fo wo bode mfa ncha won na bo ya bo mpaye e fa ba ya tamfo se awurade nku won o awurade ko utamfo no ye de wo se awurade ko utamfo a e de na wonya firim o media arbedofo yi o ya me babu awu no kra no na no kra no e baba wa ye audition. Verse 7 Act chapter 2. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Hallelujah! Assemble down. What's the cartons? Bible the Bible said, we are true for. As well for you know, a tibiaru, a chabun song.
na ɛyɛ wɔn nyinaa ahodwiri ne wawa na wɔka sɛ hwɛ wɔn a wɔrekasa yi nyinaa yɛ galileafoɔ anaa. Now listen to verse 8. And how is it that we hear it in our own language in which we were born? Na ɛyɛ dan na yɛn nyinaa ti yɛn ara yɛn kasa wɔwu yɛn wɔ mu yi. Hallelujah. So Acts chapter 2 soso nkwankwan no a ɛba asomafoɔ no sɔrɔ ɛwɔ asɛm na wɔka di a soso nkwankwan no ɛba no wɔde pirikyi ama onipa biara ɛte aseɛ. Na reason tia na ɛte saa no ɛwɔ verse 9, 10 and 11. Verse 9. Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the part of Libya, adjoining Karen, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. Hallelujah. Chief version, Acts chapter 2, 9 to 11. Partifoɔ ne Medifoɔ ne Elamfoɔ ne wɔn a wɔte Mesopotamia ne Judea ne Cappadocia, Pontus ne Asia, Phrygia ne Pamphylia, Misraim ne Libya, fa a ɛfa Karen ne ahɔhoɔ a wɔfiri Roma, Yudafoɔ ne wɔn a wɔda ne Yudafoɔ, Kretafoɔ ne Arabfoɔ, yɛte sɛ wɔde yɛn ara kasa ka Yankopɔn edwuma akɛseɛ. Hallelujah. Aman no a na wɔn ahyia wɔ Jerusalem on the day of Pentecost no, Isaiah ne nkwamhyɛ no ɛna ɛbɛm no, enipa bebree bɛba na wɔn bɛka sɛ mɔmbrɛ ma yɛnkɔ Jacob wɔ Yankopɔn ne fie, yɛnkɔ nante mpɔn so, mmara no bɛfiri Zion na ɛbɔ Nyame asɛm ɛfiri Jerusalem ɛna ɛbɛm no. Enti anuanom yi aman bebrebe a na wɔn ɛkɔhyia mu wɔ hɔ no, obiara te sɛ asomafoɔ yi ɛde Onyankopɔn ahoɔden ɛne tumi ɛpirikyi, na wɔn te nsɛm biara a na asomafoɔ no ɛka ɛwɔ wɔn nsɛm no emu. Verse 12. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Verse 13. Others mocking said, they are full of new wine. Yɛsɛ ntukwafo ho a na ato akeka tumi abɛgu nkurɔfoɔ so a wɔde pirikyi ade kyerɛ wɔn no. Bible sɛ wɔn ho dwiri wɔn, na ebinom nso kaa sɛ wɔn adeɛ yi anom nsa aboro yie menua anamedɔfoɔ. Na Peter ɛkɔ n'anim kyerɛkyerɛ wɔn mu sɛ dabi, Joel ahyɛ nkɔm, Joel chapter 2 verse 28, 29 and 30, sɛ ɛnna di akyerɛ ne mu no Onyame bɛhyɛ ne ho nkɔmpo agu honam nyinaa so a ɛkyerɛ Israelfoɔ ɛne amanamanmufoɔ, na ɛno ɛna si asomafoɔ adwuma no ɛti mmienu no, ɛfiri sɛ ɔbɛma Peter ɛreprae nkurɔfoɔ no ayi wɔn mu ano. Verse 14 and 15. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day.
But this is what was spoken by the prophet Joel. Hallelujah. So ɛdeɛ nsɛm ba a ɛyɛ odiifo ɛna ɔbɛtumi akyerɛ sɛ abɛm anaasɛ ɛbɛm mu. Joel chapter 2 ɛnyɛ afei na ɛbɛbɛm. Abɛm dedaada ɛwɔ Act chapter 2. Media ɛnumɛdɔfoɔ na ɛkyerɛ sɛ saa Pentecost da no asɛm a ɛsi yɛ no na ɛmu odu. The birth of the Church of Christ. The day that the Church of Christ was born on earth. Aduti manfa ni agro. That day was Sunday. Na ikwesi ada. Media elbedofo Leviticus enwoma no e kyerɛkyerɛ adema me no bienu chapter 23 say Israel for enkai homeda wodo enson 7 days in a week. 7 times 7 you be 49. Aka 1 day abana 50. So 1 day no a daso a 50 days no. And on Sunday no a wo me ko hiem e Jerusalem no. So the Holy Spirit came on Sunday. The Church of Christ was born on earth on Sunday. And also a day Sabbatarians church inside. Obiara kwa sorry. Kwesi ade bia no. Osoma wi abosom. Na anybody ano concert bi no wo boye. Awurade Yesu abewu. Asori afia wufuom kwesi ada e de asori abesi ho ama yesom Oyankopɔn edebere so a wo se yesom awia. Medua ade medofo yi. Aduba bia asasa yeka edebere sam. Ade kire onipa ate ne ho ase se oyame wo enhyehyɛ ɛno alaji onipa nkwa sɛ onipa afaso a ɛyɛ de sɛ obeya nkwa ɛde amane kra Obama Peter akɔnanim aprechi na obara way conclusion verse number 36 Act chapter 2. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucify both Christ and Lord. What? Peter bakachira Israel for say Yesu Kristo no a bukum no Onyankopɔn ayɛ no Awurade ane Kristo asɛmaba kɔfoɔ yi adiewu wɔbɔ akum Yesu ɛno ti wɔbɔ yɛ guilty. Verse 37. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? One of the most important questions as far as the Bible is concerned. And then the Peter and one can't check before we say, listen to the reply. Verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Okwaya obinam so a obetumi awura oyame ahenia ni mu oyame aso ni bono anabaso bo kwan so hwa me se osofo edi asori ani abuabua church members ano odo osofo no ye bo na so edi abrabo edi atiwi media me ka do kwa na kire wo aye nsuo mu asubo na je nkwa na ye bo wosu a ye do abaka Oyankopɔn asole no eho. Verse 39. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Oyame na fra enkofo ede wo ba na hidie no emu. Oyame na fra enkofo de ba na hidie no mu. Enti wo se woman kwan abiabo wasu a wo be yesu so kwan na chade no. Ebe se bossa no eye hwan dia eye mo ma ane wo mu a efra chichiri yen amamamufo ane ye efra chichiri no bossa dia Israel fo ne dia ane Israel fo no emma ye amamamufo ane ye nka ho. But according to the promise was say ye ka bossa no eho eye
the gift of the Holy Spirit and what they may. The Holy Spirit himself. So kwankro no obiara wo behu no kurai no obeba kwan abia boda so ye de na wura oyame asafo ne bono saa onipa no obebenya so kwankro no abede betra ne mu na o guide no me ne obehia biem na ya hwese preaching no apeta no preaching no aso ebinumu buesu ana na se ebinumu buesu a ehin wo bokoi na enchachira bai ana na ekura wo mo awurade nhirawo sa wo de atu anamon ebedu epepesu yi ogbe wadwen ana woti ase adi mebo payamo na ya wo so bo payama me na ya tumi kwaso ye preaching na edipa bebre enya enokra no efisa enokra ne nko a ana betumi aba onipa eya enkwaje na mom kai sai God has a plan under the New Testament. God bless you.